This show is brought to you by the Local Enterprise Authority, LEA, the go-to guys in business. Primetime Life. Hello, good evening, and welcome to Primetime Life. Now, the Local Enterprise Authority, or LEA, recently established the Industry Support Facility to assist the informal sector. Let's join a few of those people by Botswana and find out how business has been ever since they benefited from the ISF. Primetime Life. COVID-19 has thus far left more and more businesses vulnerable to financial and operational constraints. This being the case, the government, through the Local Enterprise Authority, or LEA, took a decision to roll out or put forward an industry support facility that was meant to help the informal sector from the effects of this pandemic. To appreciate their growth since benefiting from the industry support facility, LEA, together with Primetime Life, visited some of these informal businesses. Now, there's a strange belief that when something is headquartered in Gaborone, and therefore cannot be accessed by anybody else except for Haloko Gaborone. That's not the case with the Local Enterprise Authority. And I say this because right now, region, we were actually going to appreciate graduates from their training program, as well as the industry support fund beneficiaries. Join me, let's go see who we're talking to. The Industry Support Fund is a relief support for individuals who are fully dependent on their informal businesses for livelihoods. Only informal businesses registered with the LEA SMME registration database are able to receive the funds. Upon learning that there is an informal sector fund and receiving a message from LEA, Meki Lamanglesero filed the application form and submitted it to the nearest LEA branch. Sale ke dirile ka 2015 me tota tshimologo ya yone ke 2012 ngwana a bona ke ntse ke tsaya metsoko ke ba kuntung ke tsa mo gongwe ke ba kuntung ngwana o teng ga go ati ke itumetse mo salagae a ba a tata dipolanka go bene le nyeta ene le potana thata ke itumetsa ba tata dipolanka hela ka phakela senyolla ha kgaola a ba dira dipolanka teng ha mme gora ba re mama a tsa madi 300 wa gagwe go reka ka matsogo a gagwe a bo a ta tsenya molopeng o simolotse ka dibonji go temo go 20 bonji mo go bohua hunelwa lemo a ba reka ta tsa re mama ke bona gore o batla go rekisa taya ha o to rekisa mme boa maruri hela jo boteng ke ne ke bo iha botsotsi se se golo mo go nna mme pelo yone e rata gore nka rekisa ka seka ka tshwenya bongwana ka boa ka takatsena ha ka simolla go nna ke kotama ha ke rekisa a dirile hela counter hela ya ka go dirile mogolo nna ntse ke ta ke rekisa maitsibo a ke tšhaisa ke rekisa maitsibo a ke tšhaisa o ntheketse ga nna gabedi irile le a ba lesa ke be ke simolla go ithekela nna ntse ke reka mme ebo e batla bopelotelele se segolo ya tsalelwa ke neo ga se selo se se tanghela o kgatiwa ke o mongwe e ka nna teng ya go kgathega mo go yo mongwe o bota o kotama jaaka ene mme o bo lekele thoko o bo le pelotelele ke be ke utlwa mo radiong ka phakela go buiwa gore go na le madi a gormente o rileng ngwanela batho ba ba neng ba rekisa mme anong o bona gore ba dikgwebopotana ba tsholetse jaanong irile hela go twe madi mo LEA ka gore ne ke na le madi a ke a kokoteditseng ke batla go dira mo go thwagetseng mo le ne go mpuisa ile gore botsotsi jaanong le mo gongwe ha bata ke a boketsa ba ke boia bana ba teng ba nna hela go nna batho ntse ba bua ba reta re lengwe letsatsi la matsatsi ha batho ba heta ha dikolong tse di hetana di ta go rwala le ka manoko le ka diotso
mme ka jalo ba ne ba phekola ha ke utlwa ka Lea ngwana ba setse ebile a direla mosadi semausunyana gore a dira ba re mama ke ntsha gote go tshwanela ke ntsha mo ga dipalanka ngwana ba ntsha nya lebeke ga ya tsa a ba setse a dirile a kopantse a dirile go goti. With the funds received from Leah, Melesego has been able to keep her business afloat and recover from the effects that COVID-19 has had on her business. MK Tuck Shop was also one of the businesses assisted by Leah through the Industry Support Fund. The tuck shop, which is owned by Me Matalena Kikelami, has managed to use the 1,000 Pula funds to recover from the effects that COVID-19 has had on the business. Ni simologile go le thata ya lentle e tsamaya ema le ka bobotana le ka one madi ya tase le go di ne ka ke na le lerato la kgwebo ne ke wa ntse ke tsoga ya ne go a ntse ke leka ka pata yane jaanong ka ke na le ba bukile se mone se le bokete gore isa dikolong mo ka moso ke se mme ke lebile yone kana kwa teng le monna mogolo na a sa direke ha ngwana hela re nya kana ko sekolong ga 1212 gona go ke tsante ka be ke phutha matheba ma bunya eng ke re ngwana a tswedise sekolo ko ne ya ne thengwa a nkisa tase mme rata hela re totoba go ithela ile mo seemong se o bona ile mo go sone ka gore ke bua jana ngwana ke wa ko hejane o na hetsa form 5 mme ke setse ke thuswa ke bo mogolo we ka ne ba bereka ke gone kgwebo e ja ka o e bona e ntse jana le ka thuso yone ya madi a kgwebo tse dipotana te busene ke motsere ke tsalla ka seemo sone se ke tserhela morago ga ngwe ka nna bo 3 months ke ga go kgakalanyana go tsa tusene o ne re thuswa ka go tsosolosa dikgwebo tsa rona tse dipotana re ne ra utlwa mo di-radio le mo TV re helela ha ngwe o ithana o ntse gore ano wa bota bona ka nyagala hela se lengwe mokaulengwe mo nthare hela o go sikinyega ga to madi a tsewa ko le yakwa ke be ke a go goroga ko le ga ke tsana kwa ka tseneng di tsere lessons ke tsere nyame ba nkamogela ke fila form event ba re mara 7 days o ta bo bona madi ao nna go ngwe le 7 days ga a wela ka be ke bile ke bona madi ao ke tsa mo ntse ke na le gone. Primetime Life. Leah e thusa dikgwebo tse dipotlana ka 1,000 pula go dinamola mo manokonokong a COVID-19. Fa o amogetse SMS go tswa kwa Leah, e kopanye le ofisi ya Leah kgotsa motlobo wa dibuka o gaufi go tsenya kopo ke gore application. Go tlhokega moriti wa umang o netefaditsweng le hawker's license kgotsa mokwalo wa maikano o rurifaditsweng ke kgosi kana ba sepodisi. Moikopedi gape o ka tlatsa dipampiri tsa ikopelo mo maranyaneng a www.leah.co.bw/publications a bo a di romela kwa isf2020@leah.co.bw. Bagwebi ba ba iseng ba ikwadisi ba ka dira jalo kwa tsebeng ya SMEregistration.leah.co.bw. Mogwebi re go tlhoma kwa pele. Primetime Life. After the outbreak of COVID-19, Mrs. Lorato Dumetse's business, which sells second-hand clothes and school uniforms, began to experience a slowdown in terms of sales. But after hearing from radio and receiving telephonic messages that informed her about the fund, Meo Dumetse filed the informal sector fund application form and received the money within 7 working days. Second hand, thata ke be mo second hand diaparo tsa di season tse tsotlhe hela ke rekisa le diaparo tsa bana ba sekolo uniform ka o e bona ke rekisa uniform
e be ke rekisa le di-product tsa Noland. Di-second hand ke tsone tse di cheap go di bona, gape di cheap gone gore go cheap gore o di bone, go cheap go di rekisa, e be go nna bogadi bogadi gore batho ba di reke. Go na le dilo tse dišwa o di bona ka bonako, go na le dilo tse dišwa. Dikgwetlho tse ke kopanang natso ke gone gore ya ka o bona gore a ke re ke mo lebaleng hela yana, ga go tsena nako ya dipula gore a re ke a phutha ke nna ko lapeng, ga go tsena nako ya diphego a ka bona ditante di kgagoga. Ke tsone dikgwetlho tse ke kopanang le tsone. Maikaelelo a me a ke tsena mo businesseng e ne ke batla go ipona gongwe after bo 2 years ke setse ano ke butse ya me shop ke rekisetsa mo teng ga shop, be ke kgona gore ke gole le e nne nna yanong ke sa plan batho ka tsone di-second hand ka re ke tsone tse ke ganeletseng thata mo go tsone. Yaanong e rile corona e tsena sengwe le sengwe beng kete se awa yaanong. Le ya re kopane le yone last year, re kopane le yone last year le ba re sendetse di-message tsa gore ba batla go thusa ba go ipotana, mme ba ne ba dira yalo. Nnyaa gone mela ntlhana bontsi ya rona ne re tsaya gore gongwe ba re scam, gongwe ke scam hela ba batla gone hela gore ba ikgathe ka rona, but mme nna ke ne ka sa ka e tsaya e le scam, ke na ka thwagala ka dira se neng ba se bata ka nako dilo tse neng ba di bata ke ne ka di dira, ka followa di-steps tsa teng tsotlhe. Tota ne ba sa bate sepe se se ntsi-ntsi hela, ke gakologelwa sentle ne ba bata hela go itse gore kgwebo e dirang ke ya eng, o na le lebaka le le kae o e dira, e ne e go direla bokae mo ngwageng kana mo kgweding. Ke sone se ne ba batla go se itse hela ba hela ba gore ba re register gore ba tle ba go thuse ka sengwenyana. Ke madi a ne ke sa sologela, mme gape ne ntse ke boleletse gore ke madi a re ta re ahiwa o bo re ithusa mo kgwebong. Yaanong e rile hela ba nnela ke bo ke tatsa ka mo go aneng ke a tshwere, cause di beile di a tura malatsing, di ja bo 3.5 bo 4,000 1,000 wa teng o ne a nthusa gore ke tatse mo bailing e ne ke neng ka go e reka. Primetime Life. Now let's join the Botswana Railways as they launch 34 soda ash wagons that they recently acquired from China. Primetime Life. As the largest producer of natural sodium products in the region, producing soda ash and salt, Botash has for the past years relied on the rail freight service provided by Botswana Railways to deliver their goods to neighboring countries such as South Africa. Recently, to augment the efficiency of their service to Botash, Botswana Railways launched 34 soda ash wagons that were procured from China. Today marks a very, very important milestone to Botswana Railways and Botash, as it is the official launch of the 34 soda ash wagons, a very auspicious occasion that was even graced by the Minister of Transport and Communication. Botash, located in Suapan in the northeastern part of Botswana, produces a capacity of 300,000 tons of soda and 650,000 tons of salt per year. A percentage of these products is then transported by rail, a strategic move that has seen Botash curbing costs that could have otherwise been incurred when using road transport. The natural deposit of soda ash in Botswana is the second largest in the world after the deposit in Wyoming, United States of America. In terms of scale, Botswana holds more than 440 million tons of soda ash. This, at current mining rate, would go on for generations. The current project itself was developed in the mid-1980s to the scale that it is today, whereas we trade in 8 African countries. I want to address myself briefly to the trade that we do with South Africa. The level of trade between our company and South Africa stands at more than 800 million pula per annum. And this trade supports a value chain that exceeds 100 billion rands per annum.
So you can see, Honorable Minister, that a part of the trade that we do into South Africa contributes significantly to the economy of not only Botswana, but the economy of Southern Africa. Primetime Life. Primetime Life. Absa Botswana, which has had a relatively good relationship with Botswana Railways, injected 20 million pula to help Botswana Railways procure the 34 soda ash wagons. While Botswana lacks direct access to sea, its relatively central geographic location makes it one of the best connected countries regionally for overland supply chains, linking the Southern Africa states with each other and to other states in Central and East Africa. I mean, all it takes is for us to look across and we will see some of the trucks coming from the DRC, some of the trucks coming from Zambia. So it's quite evident that we are that link. We are therefore very excited and look forward to continuing to support Botswana Railway in achieving and delivering the 2024 strategy, and indeed the government of Botswana in the economic diversification drive, including all mega rail projects that cover Mosetsi Kazangula, that will link onto the bridge and move commodities into the region, and the Mamabula Lephalale route that will actually link into South Africa. So it's interesting that the rails are starting to move. The rails are moving, and we are excited to be part of this journey. Honorable Minister, I hereby wish to reiterate our commitment as Absa Bank Botswana to continue partnering with and supporting the government of Botswana in delivering its mandate of economic transformation and facilitating state-owned entities to achieve their mandates. This is a celebration day, a celebration of a partnership between Botswana Railways, Botash, and Absa. I think Ma Bradley was very shy to indicate that they injected 20 million into this project. And that was a significant injection to Sang Botswana Railways. They've partnered with us in previous projects, like the, is it Rasesa? Yeah, the Rasesa siding, where we load coal that is transported by road from Midie in the Kwening, and then we load the coal from Midie. That siding was also supported by Absa, Raaleboga Absa. Minister Kinegere, this is a launch and not a commissioning. The commissioning was done in the BR boardroom when the board that I chair approved a submission from the executive management in Mahalape that we should float a tender on the international scene for the purchase of these salt wagons. The first challenge, of course, was to obtain the necessary funding to purchase these salt wagons, which we purchased from China. The Ministry of Transport and Communication has thus far promised to provide a safe, secure and accessible transport and communication infrastructure to help parastatals such as Botswana Railways to excel in their mandate and provide value for money to clients such as Botash. I'm aware that the current wagons were procured as far back as 1991 and that there have been challenges not just with an adequate number of wagons. Some wagons have been unserviceable, giving rise to BR hiring additional wagons. Further, we have had disruptions to the transport of soda ash and supplies to the mines due to derailments and long turnaround times when wagons are exchanged between BR and TRF in South Africa. The acquisition of these wagons not only provides for improved operational capacity,
tonnage hauled, efficiency of loading, and turnaround times, but goes a long way to nurture the tripartite partnership and to address some of the challenges I have just mentioned. It is, however, important that BR sustains and further nurtures this partnership, giving confidence to Botash, their financier, and other customers that their products are safe with them and the products in their care shall be delivered intact and on time. Please, Chele, that is what you must leave with all of your customers. They must feel that their products are safe with you, that you're going to deliver them intact, you're going to deliver them on time. Chairman, that's all I'm fundamentally asking, particularly of BR. Let me take this opportunity to thank most heartily ABSA Botswana, the financial partner of Botswana Railways. It is without a doubt that infrastructure and by extension, rail infrastructure acts as a key enabler of economic development. Re beile batho ba ba thato ba matorokwa. Go taga matorokwa go tilo thusa go ra magologolo re kgone go a servicea kana se tsa le overdue for service le se tsa supa diphosonyana hale le hale. Re beile di inspectora Magabor Francistown Mahalape le Kago South. Ha gona se se tla tsamang go te terena soda e se dirile phoso ha gona gompieno. I put my head on the block. Nya me ra se ka nkgaola molala ha ba ka dira phoso mme gone ra go soletsa gore ga kita go nna ya. Ya ka modula stilo wa me yo monte a buile. Re ne re senyegelwa ke madi a mantsi. Go ira matoroko ha ela le tsena go ra mataba me le takwano la charge. Ga santse le laisiwa la charge. A le boela kwa le tsa 4 days le charge madi a hela mantsi. Bo 200 rand ka letsatsi le toroko le lengwe he. Yaano re itumetse thata gore go bo go ntse ya ka go ntse ya. The acquisition of these 34 new soda ash wagons marks a milestone for Botswana Railways. Their arrival means Botash will now experience an improved operational capacity, efficiency of loading, and turnaround time. It also means that their product will always arrive safe and on time. This is a great day for Botswana Railways. What it means to be here, it means that one will be able to service Botash is one of our top customers, Botswana Railways. So it means that we'll be able to service them better. Currently, the 34 wagons that we bought make one rake. So currently, for us to service Botswana Ash adequately, we need 5 rakes of 34 wagons each. So Botswana Railways owns 3 of those rakes. The other 2 are rented from TFR Transnet. So it means we have to pay higher charges for them. So with the purchase of these new wagons, it means we can release the TFR wagons and it will reduce our higher costs. Over and above that, there have been challenges on the TFR lines, which means that wagons are taking longer to come back from TFR. The current service design is that it should take about 10 days for a train to leave Soda Ash and get to either Natalspruit or Belleville or Sasso. But because of the long turnaround times, trains are taking up to 30 days. So with this extra rake, it means we'll be able to reduce the negative impacts of the long turnaround times. For us, it means possibly more efficiencies in the future because they've got a larger number of rolling stock now, and I suppose for ABSA they look at growing both of us and possibly financing growth for both of us well into the future. I was very happy that the minister was able to grace the event because there are quite a number of challenges that speak directly to his ministry. One of them being rail efficiencies itself. Obviously, rolling stock is part of the basket of solutions that will go into relief in that one.
but also the road from Francistown to Nata, the A3, which is very old, but also connectivity on fiber from the A3 to the mine. Primetime Life. And that's it from us tonight. Thank you so very much for joining us. Also, special thanks to the Grand Palm facility for allowing for us to come and actually do these. Anyway, don't forget COVID is still amongst us. Always wear your mask, sanitize as much as possible. And when you're out in public, keep a sociable distance. Don't forget to say no to all kinds of violence. Good night. This show was brought to you by the Local Enterprise Authority, LEA, the go-to guys in business.